They journeyed from the east. Olugero kwe lugamba nti ne kituukirira we bali batambula okuva ebuvanjuba. But they found a plain in the land of Sinai. Ne basanga ekifo mu nsi ya Sina. And they dwelt there. Ne batuula awo. The people of one language. Abantu bano ab'olulimi olumu. One speech. Nga balina enjogera emu. Possibly one vision, one eyes. Nga balina okwolesebwa kumu. Because everybody saw the beauty of this plain. Kubanga buli muntu yenna yalaba obulungi obwali mu nsi eno. And they say, let us dwell there. Ne bagamba katutuule mu nsi eno. What Daniel could see is what I could see. Daniel kye yalabanga nange nga kye ndaba. What Henry could see kye yalabanga is what I could see. Nga nange kye ndaba. And their hearts they made up their hearts. They said, let us dwell here in this place. First of all, this plain land was so beautiful. Bible says they dwelled there. And as normal people, active people, and people of one heart, they say we want to build something here. Then they say to one another, come, let us make bricks. This is where bricks thing started from, the project of making bricks. When you see the people making bricks, it was there a long, long time ago. And their bricks were very strong. And baked them thoroughly. And they had bricks for stone. And they had asphalt for mortar. And they say, come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in heaven. And let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad all over the face of the whole earth. Now there are points here that you gotta, which I was talking about, which you have to mark. Most of the pastors of Kampala, those who are building, saying, Pastor Edward, where are you going? Why are you moving this place going to another? Some people have this mindset. Let's build the tower. We make ourselves a city so that we are not scattered abroad. We want to stay here in one place. God's idea is not for you to stay in one place. God's great commission is to make the church go and scatter and refresh the whole world. And we need for the kingdom of God to be established. Now I want you to study this chapter. I know many people emphasize on the power of unity and the pride which
came in here. N'amalala agayingirawo wano. But the reason why God came in to confuse their language, there was a reason why. Ensonga lwaki Katonda yajja okutabula olulimi lwabwe yalinawo ensonga era. Number one thing that they made here, ekisookera ddala kye basooka okukola wano, the vision and the idea of building a city wasn't bad. obwolesebwa n'ekiteeso eky'okuzimba ekibuga tekyali kibi, As long as they are not limiting themselves into one place. kasita baali tebekugira mu kifo kimu, As long as they are much willing to carry on the gospel. baali nga beetegefu okwongerayo enjiri, As long as they are much willing to extend the dominion and the kingdom of our God. kasita baali nga beetegefu okwongezayo obufuzi n'obwakabaka bwa Katonda waffe. But also the idea of saying, naye ate endowooza eno ey'okugamba let us build this city for our own selves. katwezimbire ekibuga kino ku lwaffe. God doesn't want people who are full of I. Katonda tayagala bantu bajjudde nze. 2026, fight the spirit of I. 2026 Somebody, mugambe nze, I do this. ogamba nze nkola kino, I era nze do more than God. nze nkola osinga bonna, nze I've made it for myself. nze nkyekoledde. The statements of pride here was, Ebigambo or eby'amalala the intent of the heart here was saying, oba ekiruubirirwa ky'omutima wano kyali kigamba, or the goal was saying, oba omulamwa gwabwe gwali gugamba, we make name for twekolere erinnya, ourselves. ffe twekolere May erinnya. God bless you 2026 2026 Mukama aguwa to omukisa, glorify Jesus. ye Yesu asobole okugulumizibwa. Beerako kyogamba Mukama, Mukama mpa omukisa Have something you tell God, God bless me, nsobole okugulumiza. that I will glorify you. Beerako nekyonkolera Do something for me Katonda abeere ng'agulumizibwa. that God will be glorified, Mukama agenda kikuwa. and God will grant it to you. Naye ng'okyali mu bino nti nze nsobole okwekolera erinnya wano. But when you are on this, it's I that I can make a name for myself. Njagala okwekolera erinnya I want to make Kampala. a name for myself in the city. Ogenda kuwanukayo ogw'ekigwo. You will fall down flat. Waliwo abantu abafunye amalala mu myaka gino esatu, mugenda kuba Katonda ng'abanyeenya ng'abateeka wansi, abantu tutamanyi Katonda, abamu bagenda kufa, abalala bagenda kukka wansi nnyo 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 nga mukyali balamu, mugenda balaba sinabbi nkyogedde, mugenda balaba abantu bonna abakoze amalala ne bagamba ne Katonda taliiyo mu myaka esatu, ogenda balaba nga bafa bubi nnyo 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 nnyo, kuba Katonda oyo teyeepankako teyeegezebwako. Ate mugenda kulaba abantu abawombeefu Mukama ng'abasitula ng'abongerayongerako, abantu abadde banyuma nga babassa wansi mu myaka esatu Katonda agenda basitula. Yongera engalo oba okitegedde kyeŋŋamba, mu myaka esatu in the next 3 years, Katonda agenda kwongera basitula. God will continue raising them. Now God was hearing Katonda yali awulira and checking their hearts, era akebera emitima gyabwe, the motives. ekiruubirirwa. Let us Ka make name for ourselves. katuwekolera erinnya. There are two people here. Waliwo abantu babeka bibiri wano. Some are saying we want to see the kingdom come, Abamu bagamba twagala olaba obwakabaka nga buzze, but some are saying let us make a name. naye ng'abalala bagamba katuwekolera erinnya. Now my point for you, all of you, Ensonga yange gye muli mwenna, God calls us to unite together Katonda atuyita tutabagane for the sake of his kingdom. olw'ensonga y'obwakabaka bwe. We are uniting together, Tugattagana wamu, not to build a name for ourselves, si kwezimbira linnya nga but to ffe, see his kingdom come. wabula okulaba obwakabaka bwe nga buzze. Kiddemu ekyo, kiddemu aha, we are coming together. Tell it your neighbor nti tujja wamu. Bakyukira bagambe buyikwe and seta, we are coming together. Buyike ne seeta twegatta wamu.
We are not coming here only for bread. Tetujja wano kulya buli mugaati. We are not coming here because there's a pastor who is coming here. Tetujja wano olw'okubanga musumba yatuyise wano. The reason why God is bringing us together. Naye ensonga lwaki Katonda atuleeta wamu. To build, to bring forth his kingdom. Kwe kubeera nga tussa obwakabaka bwe. Now for ourselves, nothing we have which is ours. Tikulwaffe tewali kye tulinanga kyaffe. Everything has been given to you freely. Buli kintu ky'olina kyakubwebwa buwa. There is nothing can you be proud of. Nga tewali kye nsobola kwenyumiririzaamu. Everything I have. Buli kye nnina. It's all about Jesus and his kingdom. Bikwata ku Yesu na bwakabaka bwe. So they say, let us build ourselves a city and a tower. Ne bagamba twezimbire ekibuga era twezimbire omunaala. Whose top reaches in heaven. Nga entikko yaagwo etuuka mu ggulu. And what did they fear? Baawulira batyo. It's what came upon them. Kye baatya ate kye kyabajjira. I know it's our God. Katonda ebiruubirirwa by'emitima gyaffe abimanyi. Tell your neighbor, God knows what is inside your heart. Yesterday there is a man who told me, if you had no God, people would have killed you because they pretend to be your friends. They come here and they speak ill about you. Katonda nga kuliko. If God is with you, Gamba nga Katonda ali ku ludda lwo. if God is by your side, Oba baloga. whether they bewitch you, Oba bakuwa obutwa. whether they give you Mukama poison, agenda kukuuma, agenda kuteeka. God will preserve you and will cause you overcome. Mukyukire omugambe sirifa 226 ngenda kubeera mulamu. Tell your neighbor 2026 I will not die, I will live. Kiddemu n'amaanyi sirifa Say 226. 2026 I will not die. Mugambe nkyalina emirimu minene egy'okukola. I still have greater works to do. Gamba bwe mbira okufa Katonda yali bantutte. Say if I'm to die, it's God who would have taken Not me. by accident. Sirwantanya. Kubanga n'okufa kw'omutuukirivu kwa Because muwendo. the death of a righteous person is Ate precious. kubeera kwa surprise. And it's not a surprise. Nsaba Katonda akunkumire mu mwaka 2026 I olabe ekisa pray God ekyenjawulo. preserves you 2026 and you see Him. There is a purpose behind you. Waliwo ekigendererwa emabega w'obulamu bwo. Waliyo emyoyo nga 50 wakawangulako abantu 5 bokka. They allowed the 50 souls, you've only won 5. Naye byonna bye bateekateeka Katonda abimanyi. But whatever they prepare, God is aware. Kuva Dawudi yayogeranga nnyo nti Mukama bakwase ensonyi bakwasibwe ensonyi baswazibwe. That's why David said, let them be confounded. 226 leka abalabe bo bakwatibwe ensonyi baswazibwe. 2026, let your enemies be confounded and ashamed. He knows. He looks inside our heart. Amanyi kubanga ye atunula munda ne kungulu. Now, I don't know how these people knew that God was up to scattering them. Simanyi abantu bano bategeera ti Katonda alubirira obasaasaanya. But of course, people of one mind, one language, it's easy to test on what God is saying. Naye era abantu abalina endowooza emu n'olulimi olumu kyangu nnyo okulega ku ki Katonda ky'agamba. Because one mind, one speech is a little bit like a perfect mind. Kubanga endowooza emu n'enjogera emu ebanga endowooza etuukiriddemu. For example, Ekyokulabirako, during the times of Adam, nobody told him that this is an elephant, this is an animal, this is a mu cat. biseera bya Adamu teri yamugamba nti eno njovu, kano kamyu, eno pusu, This is a woman. ono mukyala. You only brought something and put there and he knew the name exactly. This is a woman. Baabimuleetera ne babimuteeka mu maaso n'amanya nti ono mukyala. Oh man. Ono
omukyala He knew this comes from me, woman. n'amanya nti ono yavudde mu nze. And then he bring a lamb, he said, this is a lamb. Bwe yatunulira empologoma n'agamba eno nno mpologoma. Endowooza etuukiridde yaliwo. In heaven, there is no need to introduce our names. Mu ggulu kwetaagisa kwayanjula linnya lyo. Ladies and gentlemen, let us introduce our names. No. Bannyabo ne bassebo tugenda mu kaseera ka kweyanjula mannya nedda. You only come before me, I know you are Patricia. Ojja obuzima so gange ne mmanya n'agamba ono Patricia no. You are Abraham. Ne mmanya nti gwe Ibulayimu. You are Moses. You are Suna. Ye gwe Musa, ye gwe Suuna. You are Caroline. Ye gwe Carolina. Why? Because the mind is perfect. Olw'ensonga nti endowooza etuukiridde. It knows everything. Emanyi buli kintu. On earth we know in halves. Ku nsi tumanyiko bitundu. God says, yet we. Pawulo agamba nti naye bwe tunaafuukanga ye We shall know everything. tujja kumanya buli kintu. And that's why we are going. Eyo nno gye tulaga. But before we reach there, Naye nga tetunnatuukayo there are going to be a great move of God we've never seen on the face of the earth. wagenda kubeerawo okutambula kwa Katonda okw'amaanyi kwe tutolabangako ku nsi. In the church, Mu kanisa we are about to experience great miracles we've not seen before. tunaatera okulaba ebyamagero ebinene bye tutolabangako. In the first 5 years or 10 years, we've seen fake miracles too. Emyaka 5 egiyise tulaba ebyamagero ebipangirire. And the fake miracles are getting over. Naye ebipangirire bikoma. And real tangible miracles are about to be revealed. N'ebyamagero ebya ddala binaatera obikulwa. Even government leaders will bow down. N'abakulembeze ba gavumenti banaavunama. And the church will become a solution to the governments of the world. Bw'etyo ekkanisa n'efuuka ekyokuttamu eri gavumenti z'ensi. The church will not be the beggar, but the church will come for solutions. Ekkanisa si yeesabiriza naye Government leaders will come to church not to campaign. They will come to church to receive solutions from Jesus. abakulembeze ba gavumenti nga tebajja mu kkanisa kuba kampeyini naye bajja. I saw one man from Nigeria, bold prophet of God. One politician brought the only money, millions of nairas. And this man told him, take them, I don't want them. In our generation here, the money came with the millions. He says, you fail to work on the roads. You fail to help the poor people. Now why you bring all this accumulation of money? The man boldly, this year I think was last year, he told him, God please with your money, take it. God has blessed me enough. He's there. And the man was there trembling. He didn't know what to do. The man said, this is money from corruption. You denied people to receive their privileges. You denied them to receive their gains. Take it back and make the roads. If we were you, what were you going to do? Singa yali gwe wandikoze oti. God must grow us to level Katonda ateekeddwa otukuza okutuuka ku ssa whereby politician can bow down. ti ne bandira byabufuzi basobola otuvuna. When they come to church, Bwe bajja mu kanisa they come to receive Jesus. bajja kufuna Yesu. They come to know who our God